Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, KOTOR, и мы продолжаем прохождение Star Wars Knights of the Republic 2 Sith Lords. Да. И мы все еще на Пирагусе. Понятно. Я не помню, куда нужно идти. Да, это проблема. Может, не знаю, сейчас, погоди. Я не помню, где это дверь, подожди. Так, это что? Подожди. Так, не сюда вроде. Так, ладно, сейчас. По-моему, куда-то туда. Да, если вы замечаете фризы, то это не из-за записи, они есть и в самой игре. Что за дроиды? Не, разобрать. 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 Вон. Еще рванет. О. Так, ладно, не сюда, понятно. Ну ничего, сейчас найдем. Да, я понял. Так, погоди, а чё мне дроид открыл-то ему? Это, наверное, где-то здесь, да? Ну да. Да, на минуту мне казалось, что ты края и телепортировали. What did you say? Your signal's crammed with static. There's a lot of interference down there, probably caused by that explosion. Still, it looks like there's a route down to the Paragus fuel depot. If the passages haven't collapsed, that explosion knocked out most of the sensors. There should be an emergency crate in the next room. Watch yourself. There's a lot of droid broadcasts in that area, but I can't pin them down. Ладно. Will do. And be careful down there. Find the emergency supplies? Да, и похоже, тут есть одежда. About time. The whole half-naked Jedi thing was wearing a little thin. But there may be some survey gear and a safety harness inside the crate, too. The miners wear them when staking claims on the asteroids. The survey gear is designed to spot and protect you against sonic mines. And the safety harness can be helpful if you try to disarm them. Ясно, вперед. Just one more thing. I've narrowed down some of the ID signals, and if the numbers are right, you're sharing those tunnels with a battalion of mining droids. Не могу выдержать, просто выведи меня отсюда. There's got to be some central controller down there. See if you can find a terminal by... Ну, понеслась. Watch where you step. Yep, did you... Отвали. Я сделаю.
Подожди, а где же? И тут нету. Блин. За каким фигом детали тратил, я не знаю. Ладно, пофиг. Ну-ка, ну-ка. Точно. Да, блин. Не, мелко вызывали. Давай, ну, ты издеваешься. Спасибо. Ну так уже лучше. Бля, хочу за сигнал тревоги. Hey, watch out. That explosion is super. If you can find a mining energy shield. Я сделаю это. Так, надо, пожалуй, интеллект, я думаю, вкачивать, да? Так, а мне что-то еще надо было компьютер, да? Компьютер ремонт, а вот скрытность как раз таки не буду. Будет не очень так-то, в принципе, ну ладно. Так, что мне еще надо? Мне пригодится это. Окей. Нет, сказать. А, блин, я же убрал. Ну и что-то мелкий дроид фанатеет. Ну да, еще бы попасть. Да убей ты его, ну. Спасибо. You're getting close to something big. If so, the central droid controller should be somewhere nearby. Keep an eye out for it.
I'm picking up a lot of droids. If you still have a mining energy shield, I'd equip it and Сделаем, ясно, все понял. Привет. Пока. Понятно. Здорово. Так. Бля. Everybody here? What's up, Kurta? We're supposed to be sinking fuel siphons into the 3218 asteroid shelf right now. Forget the siphons. You know that survivor they pulled from the freighter? One of the miners said they served with him on Malachor 5. Malachor 5? So he's one of the survivors. Or worse, a Mandalorian. So what? Not a survivor, idiot. He's one of the Jedi from Malachor 5. If he's one of the Jedi, hell, we can't have him walking around here. I don't know what he'll do. I thought all the Jedi were wiped out in the Civil War, weren't they? Guess they missed one. But it gets better. I did some checking, and that bounty on Nar Shaddaa is still live. What? You want to sell the Jedi to the exchange? Kurta, have you been chewing spice? Look, you know how big that bounty is? That Jedi's our ticket off this rock. Gorda, there's no way the officers will go for that. They'll lock us up for sure. Then we'll improvise. Угу. Ну ладно, так перебью. Мгм. Та-дам. Вот все бы так, да? Ну ёп. Чпоньк. Это уже лучше. Yeah, picking up some strange. Что за сигнал? The containment fields in the mining tunnels are shutting down. Сколько у меня времени? I may be able to keep it contained until you get the turbo lift to the... I'm locking down the turbo lift. If you've got anything left to do down there, make... Я там еще одно место не проверил.
Эм. Угу. Так, ладно. Ну-ка, на-ка, мелкий дроид. До свидания. Чего? Это тоже лучше. Е. До свидания. Так, ну такие только взрывать. Бабах. Отличненько. Ну, я его видел. Greeting. It is a pleasure to see you alive, Master, provided my receptors are not off focus. How may I be of assistance? Ну да, это не HQ. Откуда ты меня знаешь? Answer. I am a survivor of the Harbinger, just as you were, Master. With the unexpected termination of my previous Master, you are the only organic which I may now serve. Кто был твоим предыдущим хозяином? Answer. The captain of the Harbinger, Master. I was in transit to Telos to facilitate communications and terminate hostilities. However, we did not arrive at our intended destination. Что случилось? Irritated answer. Oh, Master, it is such a long, dull story, and not terribly relevant to our current situation. В любом случае, почему ты мне это не расскажешь? Hesitant explanation. That has been the subject of considerable discussion since our arrival here, Master. Many have attempted to claim you and this unit as salvage. I was crudely interrogated concerning our brief history together on board the Harbinger, before its communications, weapons, and engines suffered the cascade failure that disabled the ship. Почему я ничего не помню? Speculation. It is possible you were incapacitated and locked in the well-shielded cargo compartment as the Harbinger was being systematically crippled, Master. Неспособным? Clarification.
Yes, Master. No doubt the flurry of destruction on board the Harbinger somehow drugged you into a stupor from which you could not awaken. Most curious. Может, лучше объяснишь ступорную часть? Placation, merely a turn of phrase, Master. The implication that your state was due to the result of ingesting large quantities of Juma juice was unintentional. I meant to communicate only that you were somehow rendered unconscious before you were locked securely in the cargo hold. Заперли. Clarification, by locked. I meant sealed, Master. My vocabulator seems to be malfunctioning. Как я сюда попал? Recitation. Following the unusual set of coincidences that led to the cascade failure in the Harbinger's systems, we were boarded by a small freighter with unknown ID codes. It appeared that this freighter had been attacked, and the captain wanted to study it. This freighter appeared to be still spaceworthy. Your cargo compartment was breached, and you were taken on board the freighter shortly before the Harbinger's systems began to go critical. I, too, managed to board the freighter before the Harbinger's destruction. We were most fortunate to have survived, Master. Есть идеи, кто стоит за нападением на маленькое грузовое судно? Evaluation. Master, I do not know. Judging from the damage, it had been attacked by a much larger vessel. And when it attempted to escape the Harbinger with you on board, it was fired on again. Addendum. It does seem odd that such a small vessel has a high probability of attracting the attention of much larger vessels. Not a welcome trait in a freighter, to be sure. Что это был за корабль, который судьбоносец взял на борт? Explanation? I believe it was a smuggler's vessel by the name of the Ebon Hawk. Speculation. As to its purpose, I do not know. Perhaps it was always its intention to play dead, then kidnap you off the Harbinger and rob me of my bounty. И Черный Восток прибыл сюда. Apology. My memory core cannot provide a clear answer on that point, Master. Suffice to say that once we arrived at this floating rock, our situation became much clearer. Что случилось, когда прибыл корабль? Explanation. Despite my market value, Master, the miners were far more interested in you. It did not take long for me to ascertain the reason for this. While an HK protocol droid is a valuable piece of property, Jedi are worth much more in certain exclusive markets across the galaxy. Painful admission. I must confess to feelings of inferiority at the speculated difference between my value and the price for your capture. I was forced to remind myself it was not due to a failing of my model or function, but because you were a Jedi. И как они узнали об этом? Surprised answer. Why, I told them, Master. You are the exiled Jedi who served with Revan in the Mandalorian Wars, are you not? I hope all that has happened has not been the result of a miscommunication. If so, then the problem lies with the core word databases, which are notoriously spotty. Недоразумение о чем-то. Answer. All that has happened has been because they believe you to be a Jedi, Master. They debated what to do with you as you lay unconscious in the medical bay. One group seemed intent on selling you as property. The other group opposed this. Тогда что случилось? 3 standard hours after the division between the miners became apparent, accidents began to occur throughout the facility. A result of improper maintenance, I believe. These accidents coincided with the degradation of the mining droid behavioral cores. Crude models are prone to such failures, resulting in murderous rampages. The mortality rate of organics in the facility rose quickly. Так что случилось с шахтерами? Many miners began to join you in the medical bay as a cascade of flawlessly timed detonations occurred in isolated gas pockets in the lower levels of the facility.
The explosions herded the miners into emergency sections of the station, quickly and efficiently cutting them off from communications and facility control. But sadly enough, not the ventilation systems. Грустно, что ты имеешь в виду? You see, the explosions had damaged specific sections of this facility's ventilation systems, causing a slow, lethal buildup of toxic fumes in the dormitory level. Там остался кто-то в живых? Answer: I do not know, Master. Ironically enough, any miner that fled to the dormitory level to protect themselves from the droids and the explosions would find themselves in a gas-filled death trap. Я должен... Нет. Давай доберемся до ангара и свалим. Pitying answer. Oh, that is unfortunate, Master. The hangar is sealed behind a containment field. It would be impossible to open it. Тогда как Т-3 проник сквозь него? Clarifying query. Did the T3 unit go through the door? I regret ignorance of that fact, Master. Although the door could have been opened from the opposite side without much difficulty, a flaw in the emergency lockdown procedure, which the automated systems have most likely corrected. Как насчет кодов перегрузки? Answer. Only the Paragus administration officer would have such codes, Master. If he hasn't already been murdered in an unfortunate accident, then he is trapped in the dormitory section, which has been effectively cut off from the facility by explosives. Должен быть другой путь добраться до жилого отсека. Theory. You could walk across the surface of the asteroid to the dormitory airlock, but such a route would be extremely hazardous, and I do not wish to see you damaged. Мне все равно нужны те коды, которые у этих шахтеров. Warning, Master. Continued exploration of this facility may place you in unnecessary danger. I encourage you to return to the medical bay and wait for retrieval from a vessel that is no doubt on the way, even as we continue this pointless conversation. Мне твой хозяин приказывает тебе помочь. Weary resignation. Very well, Master. But there is very little that I can do. You see, the airlock is sealed by a code. У кого этот код? Correction. Oh, I already possess the code, Master, but I am afraid that it will do you no good. Давай его сюда. Condescending explanation. Master, the console governing the droid maintenance area and the airlock is voice printed. Musing. In the last days of his life, the maintenance officer was quite careful about voice protocols, bordering on paranoid obsession. Conjecture. I suspect once he realized something was wrong in the facility, he voice-locked the droid bay functions. A prudent measure, but in the end, he met the same fate as the rest of the organics. Но ты знаешь код. Condescending explanation. Oh, yes, Master. The code is Maintenance Control Voice Print ID R1B5. But unless the maintenance officer speaks the code... Тогда как мне обойти голосовой отпечаток? Answer. Master, you cannot. Неважно, я пошел. Так, интеллект. О. Зад. Окей. Так, что там мне надо. Погоди, а что это? Блин, я же не то вкачал. Тут ты, блядь. Мне вот это надо было. Ладно, пофиг.
Пусть там. С помощью протокольного дроида я закончил работу над сенсором звуковых отпечатков. Я установил их дроидов-шахтеров, но я закрываю. Оригинал здесь для предотвращения использования возможностей записи воспроизведения. Понял. Так, я могу что-нибудь апгрейдить? В смысле? И все? Ну что-то было, не? Ну, понял, ладно. Так, ну хоть меч. Ну-ка, на-ка. Это все. Вон там впереди был Т3 М4, по-моему. Так, а теперь мне нужно... Так, а тут терминала... Нет, здесь нет. Greeting. Ты видел Т3? Hesitant answer. Ah, a T3 utility droid would... However, I feel I must inform you that, droid prejudice aside, this individualism can become... But enough of my seemingly irrelevant tangent. Where did you leave? Последний раз дроида видели возле ангара. Answer. Ah, then that would explain why such a T3 unit isn't... Ну ладно, ты можешь мне на что... Of course, Master. Расскажи мне, не. Что там? Нет. Как мне? Нет. Ты сказал, у тебя есть код? Погоди, у меня же какая-то штуковина есть, мне нужно, чтобы этот произнес. Recitation. 5 droids, burning through the outer door. They're forcing their way into the bay. Please, someone that... Oh no, they're through! Oh, my leg! They're burning through my leg! Oh, stop! Stop, please! Addendum. His remaining attempts at communication are very... Ты можешь это повторить? Recitation. Oh, yes, Master. The record of his last moments were... 5 droids. Oh, my leg! Addendum. His remaining... А ты можешь воспроизнести голосовой код? Objection. Master. Давай, короче. Irritated objection. Master, there is a recitation. Maintenance control voice print ID R1B5. There. Was that sufficient, Master? Да, думаю, это все, что мне нужно. Confused query. I am sorry. Я пошел. Так, теперь у меня есть пароль. Все-таки этот дроид не такой умный. Он, короче... Ладно, такой небольшой спойлер. Это, короче, вот этот дроид во всем виноват. Это прототип нашего старого знакомого HQ 47-го, да. И эти дроиды... Их, короче, много. Вот, и они работают на обмен, типа дроиды-убийцы. Сука. Бабах. Чё, не бабах? Ну ладно. Понято. Надо
начнем. Ёп, Толик. Это же надо делать по-другому, я забыл. Вот так вот. Так, а за каким я сюда пришел? Тут же что-то должно быть, нет? Походу нет. О, здрасте. Бля. Чпаньк. О, блин. Не-не-не-не-не. Ну, как-то так. Угу. Maintenance control, voice print ID, R1B5. Угу. Finished the sonic imprint sensor prototype for the mining droids. Everyone knows they need an upgrade. The sensor should allow me to issue voice commands to them rather than manually adjusting their routine each time the mining specifications change. I've been keeping the sensor in the maintenance workshop for the time being. I wanted to test it first by recording and playing back some simple voice commands. Finished my examination of the droids from the Ebonhawk freighter. The T3 unit looked like it had shut itself down. The protocol droid, however, made up for it. It talked my ear off for most of the hour, asking questions about the facility, the personnel, and so on. Still, it wanted to make itself useful, so I put it to work until its master wakes up from the med bay. It seems to have some skills in speaking to droid behavior cores, so there's been some trouble with some of the mining droids, so I'm signing off. Been speaking to the protocol droid about the Jedi in med bay. I thought they'd all gone away or been killed in the Jedi Civil War. The droid told me that his master's the only Jedi he knows of in all the galaxy, and that the Jedi had served in the Mandalorian Wars almost 10 years ago. That would have meant that the Jedi served under Revan for a time. Maybe the Jedi knows what happened to Revan after the end of the Jedi Civil War. Да не особо. Been too busy to enter a log for a while. There's been more and more accidents since that Jedi arrived. The miners are starting to get restless, especially Korta. Korta said the exchange is offering a huge bounty on Jedi Knights and that we can make a fortune if we sell the Jedi to Nar Shaddaa. Security shut down that idea pretty quick. But I don't think Korta and his men are gonna give up that easy. I mentioned the trouble to the Jedi's protocol droid, and he seemed concerned about his master's safety. I told the droid not to worry. The Korta wouldn't... When the dock officer reported the droids repairing the Ebonhawk, I installed a voice print ID on the droid console system. Someone ordered them to repair that freighter, but I can't find a trace of the order anywhere. If anyone tries that again, they won't be able to do it from this terminal unless I let them. The voice print should cut any user off from the central functions unless I give the code. The maintenance check on the droids didn't help. If anything, the accidents have increased. Security interrogated me about the droids and they weren't too happy with my answers. I don't understand it though. These aren't combat models. They shouldn't even know how to attack. I can't help but think, what if somebody staged the initial trouble with the mining droids just to get them all sent to maintenance, and then did something to them? I think security's right. Someone's trying to sabotage this facility and they're using the droids to do it. But why?
Ну ладно. Так, тут вроде у нас больше ничего нету. То есть сейчас на административный уровень к этому приду, да? Ну да. Ого. Приветики. Found anything? Нашел разговорчивого протокольного дроида. Yeah. Did you blow it up? Мне нужно открыть воздушный шлюз, но он защищен голосовым паролем. В смысле, его открыть. Voice print? Great. That means he'd have to speak the code. Кажется, сюда. There's ways to beat voice prints, though. You know, and maybe there's samples of the code in the... У меня есть все, пароль. That's a start. See if you... Yeah? Because droids can't be true. Ладно. Короче, тут ничего интересного. Сюда можно было бы, в принципе, не возвращаться, можно просто идти дальше. Он просто может подсказку дать, то, что дроид может этот пароль сказать. И все. Так, тут у нас... О, ну тут он хотя бы быстрее ходит, нежели в первой части. That's about time. I lost your signal after you left the mining tunnels. Now you're coming in clear. Except I'm picking you up on the exterior of the facility, on the asteroid's surface. That can't be right. Правда, может, тебе стоит посмотреть? Huh? What are you doing out there? Я всего лишь прогуливаюсь. You're crazy, even for a Jedi. Look, you need to get out of there, quick. В смысле, что-нибудь случилось? What little is left of the facility's venting systems have gone active, most likely from the explosions in the mining tunnels. They're venting Paraga's fuel deposits into space through the exterior vents, right in your path. Тогда надо спешить. The vents look like they've been purposely rerouted to vent the gases to the exterior. And only in the last few minutes, it's almost as if... Now what now? I don't believe this. There's a ship coming in, sending a docking code. I have a bad feeling about this. И у нас незваные гости на корабле Республики. Так что я хотел... То, что Аттон сказал, типа, у меня плохое предчувствие по поводу этого, это отсылка к Оби-Вану Кеноби. Но тут реально плохие предчувствия могут быть. Ну, состыковывайся быстрее, ну. Отличненько. Давай, шевели булками. Ой-ой-ой.
Йоу. Так, отлично. Идем дальше. Да ёп. Смысл? Ладно. Но с третьего раза взломал. А, не, уйди. Так, там перчатки какие-то выпали. Нет, не там. Не. Угу. Да какой? Так уже лучше. В данный момент активирована система пожаротушения. Я не видел даже... не могу даже войти в спальню. Видел, как турель заморозили своими лучами. Угу. К счастью, зона их поражения ограничивается только до комнаты. Так что в коридоре я относительно безопасности, но у меня нет никакого дальнобойного оружия, чтобы попытаться их уничтожить. У меня нет даже генератора. Ага. Пройти я пытался разобрать. Угу. Ладно. И чпыньк. Чего? Серьезно? Бля. Это плохо. Да иди ты лесом. Серьезно? Отчепись. Ой, не то, ладно. Да, конечно, все навыки прокачивать это будет не очень. Потому что просто очков не хватит. Это нужно интеллект повышать. Не, ну в принципе там же есть способности, которые дают бонусы к остальным, ну, к этим, к навыкам. Йоу. Ну-ка. Опа. Не-не-не-не-не-не-не-не. Да иди ты. Да ёбаный рот. Так, отлично. Так, не, я, пожалуй, пройдусь по коридору, перебью всех дроидов. Давай, 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 ну. Отлично. О, нет, нафиг, погоди, мы поняли там. Так. Турель эти, что-то не хочу с ними связываться, подожди. Ремонт, так, компьютер. А, нет. Ремонт. Успех. Проверь журнал смены. Чё, похоже, это всего лишь график распределения работ, бла-бла-бла. Управление камер.
столовая. Желаю всякий запад. Отключить. Здорово. Восток. Турболифт. Понятно, его нет, не так, доступ. Не наносится звука. Отключить. Отлично, выйти. Окей. Так, а что у меня? Так, да. Итого, мне осталось прокачать только ремонт. Внимательность я прокачивать не буду. Скрытность тоже, само собой. Убеждение мне бы пригодилось, но, блин. Ладно, пускай будет в компьютере пока что способности. Так, боевые пока можно, в принципе, не качать. Но это пока. Так, что у нас тут? Убеждение, лечение травм, наблюдательность, скрытность, взрывчатка, безопасность, хакерство. Вот это пускай будет. Здесь у нас что? Здесь нам пригодится, я думаю. Скорость мне, в принципе, пока не нужна. Тут больших территорий пока не предвидится. Вот, например, тот же самый толчок, думаю, да. Правда, мне-то, в принципе, сил, ну, очков силы не так много у воина. Поэтому будет тяжко. Он пойдем сначала налево. О, привет. В принципе, боевые навыки пока-то, да, я говорю, не стоит качать, потому что, как бы, без них, в принципе, пока что все нормально. Так, сначала все обыскать. Не взорвется, да? А, не взорвалась. Ну, понятно. Что мне там по кредитам, кстати? Сколько уже насобирал? 1000. Ну, так себе. Блять. Столько ящиков, а все вообще не активные даже. Что за перчатки? Спас броски, все, плюс 1. Вот это мне больше пригодится. Так, у меня щит один пропал, да? Ладно, рукопашный пускай будет. Надо энергетически потратить. Что взял, да? Так, ну тут почти все собрали. Опа. Это географический журнал, необходимо понятно. Что у меня за задание тут, кстати? Возвращение на ага. Так, ладно. Так. This may be the beginning of a long record. It's about an hour after the facility suffered the explosion that triggered the emergency lockdown. Just finished helping the dock officer set up the transmission relay. Not much signal strength, but it's better than nothing. The transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3, 17, 13, then the next 2 numbers are... Sir, couldn't we contact the medbay? Maybe the Jedi's awake. If so, he could help us. No good. The link to the medical computer was severed from the hub, just like the administration console. Even if the Jedi wakes up, how would we get the dormitory turbo lift code to him? Without it, the turbo lift to the administration level is locked down. We just took an inventory of our supplies. We've got enough emergency rations in the dormitories to last almost a month. But with all the problems in the facility, I don't know how long we'll last. I wish we could contact the Jedi. Maybe he could... But no, he's still floating in that damn tank. Someone's played us for fools. And since KOTOR and his crew aren't locked in here with us, it's pretty clear who it was. If I ever catch up with that Mandalorian-loving son of a... At least the air
air scrubbers are still working, even though they're tied into the... Hey, what's happening to the ventilation system? Is... Это газ. The transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of... The transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3, 17, 13, then the next 2 numbers are... 10. Ага. X это 5. Получается 3, 17, 13, 5, 7. Понял. 5, 7 последний, да? А что будет, если тебе вот так вот еще? Ну-ка, полежи. Ага, ему пофиг, я понял. Еще один журнал. Еще один журнал. Там. Ну, в принципе, энергетическими я редко вообще когда воспользовался. В этой игре они, кстати, весьма сильно помогают, нежели, ну, в отличие от первой части. Так, тут ничего нет. Детали. То есть мне сейчас надо бежать обратно, я понял. Manama treto sobre barak drun. Krishe mentru gre baba no flank tur na saganich. Grava we no ku se tabate bate. Tarawin sto so botutu ne liep grim. Der winter run to wakere ko e wapa terata na chingaradana. Fera rampada no de bringtada nel camera cel. Relibe kurondo so mele grim con corre gimbasa. Der winter run to wakere ko e wapa terata na chingaradana. Fera rampada no de bringtada nel camera cel fibor. Manama treto sobre barak drun. Krishe mentru gre baba no flank tur na saganich. Grava we no ku se tabate bate. Tarawin sto so der winter run to wakere ko e wapa terata na chingaradana. Fera rampada no de bringtada nel camera cel fibor no botat. Dosane karamala blur incidera mel rebe chinchin kranaktada. Fera to rampada no rinka nel commercial. Тут ничего интересного, да? Manama treto sobre barak drun. Krishe mentru gre baba no flank tur na saganich. Grava we no ku se tabate bate. Tarawin sto so botutu ne liep. Der winter run to wakere ko e wapa terata na chingaradana. Fera rampada no rinka nel commercial cella fibor no. To run kawre kare papanala ranchinga. To torere senisensen. In the session. One June senisensen drawicha nel commercial cella. Your ears always were too big, Cian. Come on, if they made... And shut that damn data pad off and throw it down the... This may be the beginning of a long wreck. Just the trip. Sir! Nope. Не то. We managed to get to the dormitories. We should be safe here. We've been trying to use the holo transmitter.
Everyone thinks we should try to evacuate on our own as soon as possible. I'm going to keep sending distress calls in the meantime. The situation's worse than we thought. Even if we get out of here. If so, the only way off this asteroid is if a ship docks with us. But the only connection to the docking platform is on the administration level. I only hope someone survived the explosion in the mining tunnels. Managed to use the holo transmitter here as a crude relay to beam short burst We've set the emergency transmission on automatic playback. Without those turbolift codes, our rescuers wouldn't be able... The messages are short distress calls only. After all, who would be... The transmission gives the code to open the turbo loop. Так, ну все, тут вроде больше ничего нет. Ну, приветики. А, на них же не действует, блядь. Отвали. Ну. А, бля, он же не взломается. Ну-ка. Чего? Так, ну дроиды становятся уже покрепче, я так думаю, да? Понятно. Что у них никогда не было. Ну. Ага. Так, что я могу тут сделать? Минные гранаты. Блять. Угу, здорово. Одну гранату сделал и все. Здорово, чё. Так, что дальше? Ну, короче, с переводом тут, конечно, там вообще схалявили как могли. Ну вот и круто. Угу. Я понял, спасибо. Там еще одна комната осталась, получается, да? Чего вы не подыхаете? Говнюки. Ну, по крайней мере, вот этот холод, он не станет, он только... Чего?
он не это, не наносит урона, он только станет, наоборот. Это хорошо. И чё, и все? Ну ладно. Так, у меня вроде должно хватить еще на одну гранату, нет? Птички у меня есть, не? Да, 21. Нифига. Нормально. Гранаты осколочная. Чего? Сколько она? А, у меня 17 всего. Мило. 20, 17. Это 21. Ну, это аптечка. Стимуляторы. Ты можешь что-нибудь вообще еще сделать, ну? Нихера. Ладно. Так, вот на том терминале можно тоже вроде журнал проиграть. Не-не-не-не-не. Almost didn't make it out of the dormitory section before the lockdown, you merclack. You're cutting a little close, aren't you? Yes, a regrettable miscalculation on my part. I'm contacting you because I'm picking up a subspace transmission from within that level. Is that your doing? No, they must be trying to use the old relay system to send an emergency signal. I doubt they know what's really going on. Hey, this turbo lift's locked down. Try the code again, and don't worry about the miners and their transmission. By the time help arrives, we'll be all the way to Nar Shaddaa. Oh, they won't be leaving the dormitories. The explosion within the tunnel has damaged the ventilation systems, causing breaches in the core exhaust conduits. What? That's going to kill them all! Not all of them, but I'm sending a number of mining droids to your location right now to correct that problem. Corda, this turbo lift's locked down. The sequence isn't working. Keep trying it! You! Why are you doing this? Why me? You. It was never about you. The Jedi is all that interests me. But then you had to ruin everything by revealing his identity, and then trying to harm him. And that I cannot allow. Statement. You are a risk, Corda. You are impulsive, crude, and soon... это же, говорит, дроид. Это прототип HQ. Mocking query. Corta, are you dead yet? Smug statement. I believe I forgot to mention that I reversed the turbolift codes. In case you managed to get this far. В смысле, что он сделал? Реверсировал? Типа, надо, короче, понял. Сейчас посмотрим. Там надо не так, как он был, а задом наперед водить. Так, ну у меня же еще есть это. Одна голографическая запись. Надо ее посмотреть. Так. What did you want to talk to me about? I have to suit up and drill the 3219K asteroid claim within the hour, so talk quick. I heard you had plans for the Jedi. About selling him to the exchange. Yeah, but security already set their piece on that, didn't they? Nobody's getting sold to anyone. Are they? I've seen the logs you've been accessing. Maybe the two of us could work something out. It doesn't matter what we work out. We wouldn't make one hyperspace jump before what's left of the Republic was on us. If you have a way off this station, I can cover our tracks and ensure the Republic is not alerted to our presence. Well, I may know someone. Works the system on special jobs. He may want to know details, but I might be able to arrange transport. I've seen the logs. I know you've already asked him and given the details. Once he agrees, I can handle the rest. Handle the rest? Like how? When the time comes, I'll contact you via comlink. Maintenance out. Since when did the maintenance officer grow some horns? Так, во. Так, получается, там первые три символа, 3, 17, 13, 5, 7. Ну, получается, 7, 5, 13, 17, 3. По-моему, так, ладно, сейчас попробуем. Да, он задом наперед, по-моему, стал
дроид же вмешался и взломал там что-то. Вот сейчас будем разбираться. 5, 7, 13, 17. И что там еще? 5. А, не, 7, 5, 13, 17, 3. Все равно не запомню. Ага. Ладно. Открыть двери турболифта. Он сейчас не взра... А, нет. Ну ладно. Было бы интереснее, если бы он был задан наперед. Так, код у меня же есть. О, а ты тут что делаешь? I have felt a disturbance. Our enemy is here. We must leave at once. Тогда пошли. We need to make our way to the docking area on this level. I fear the airlock has already opened, and if so, we must be on our guard. If we cannot reach the Ebon Hawk, then we must find a way to escape on the ship that has docked here. What is it? Так, а что у тебя тут? Ну, мудрости, конечно. Лечение и скрытность. Ну, внимательность пускай будет. Так, у нее... у нее. Вот это вот. Не прикол, как она его делает. Силы. Не, это не то. А у меня оружия-то для нее нет, да? На, с горелкой будешь ходить. О, прям вообще. Так, не, мне не туда. Сохраниться бы. Здорово. Разве они не могли это почувствовать, то, что сзади них кто-то есть, нет? What in space is going on? Who's this? Another Jedi? What, did you guys suddenly start breeding when I wasn't looking? Ну, пошли отсюда. Да, хватай оружие и пошли. Alright. I'm guessing that Republic ship that just docked isn't carrying friends of yours. I hope your talent for understatement is offset by your skill with a blaster. If not, then I fear our time together will be short indeed. Yeah, and I'm also good at running and drinking, Your Majesty. And even if you two aren't big friends of the Republic, that warship's the only way off this station. Good thing we have a clear run to the ship. Threat. Master, perhaps I did not enunciate clearly the last time we spoke. I suggested that you should shut down, stay put, and wait for rescue. Нет, я просто не слушаю дроидов-убийц. Clarification. Assassin and droid is such a crude term, Master, reserved for Durasteel drones uploaded with only the most archaic kill programs. The function I perform has been referred to as wanton slaughter. I prefer to see it as a means of facilitating communication, resulting in the termination of hostilities. Ты убил всех шахтеров. Indignant answer. Master, the miners intend
intended to place you in jeopardy. I could not allow that to take place, so I was forced to negotiate a termination of hostilities. After reprogramming the mining droids to mine any organics they perceived, they began to kill the miners one by one. Then a series of flawlessly timed explosions drove the miners into their dormitories, where I was able to gas them all at once without wasting time hunting them through the mining tunnels. I then administered a large dose of sedatives to the remaining miners in the med bay, enough to kill them, but ensure you slept peacefully. Of course, against my calculations, you awakened from your tank prematurely. I am ashamed by the inconvenience that caused for both of us. Приготовься стать металлом. Resignation. Very well, Master. If inflicting pain is the only means to resolve this matter, then you leave me no choice. Ух ты. Optimal. Так, а чё у тебя? Ну ладно, пускай. Так, вот ему-то... Так, снайперские выстрелы у него есть, да? Угу. В принципе-то ему не надо ничего прокачивать, потому что... Ну, потому что... А, пускай будет так. Чё у тебя там за бластер? Так, защитные доспехи, защитка, стойкость. О. Да, понял. Грэм, даже не знаю, ёбни вот этого. Не, кинь гранату. А ты кинь гранату сюда. Не эту. Ну, по-моему, одна. Опля. Ты куда? И лови. Блять, не пойму. Да ты издеваешься. Чего? Ну-ка, отключи. Ой-ё, и два. Yes. Нет, блядь. А где хил? На. Отлично. Сохраняемся, и на этом мы на сегодня закончим. Республиканский корабль мы исследуем в следующей части. Вот. А на этом на сегодня все, дорогие друзья. Вы пока что можете подписаться на мой канал, поставить лайк под это видео, если оно вам понравилось, посмотреть любое другое видео на моем канале. В общем, всем всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.